So in Hardy-Weinberg equilibrium, we will see the principle states that population is said to be in genetic equilibrium if it is not going to undergo any kind of evolutionary change. Suppose ஒரு population இருக்கு. இந்த populationல எந்த ஒரு changesம் நடக்காது அப்படின்னா, so there is no evolution it is going to be taking place. So that type of population is called as Hardy-Weinberg population, or that type of population is said to have Hardy-Weinberg equilibrium or genetic equilibrium. ஸோ எந்த ஒரு பாப்புலேஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்கலை அப்படின்னா இருக்கிற ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படியே இருக்குது. அதில் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் எதுவும் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் க்ரியேட் ஆகலை. எப்படி வந்து கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அதே மாதிரி தான் கேரக்டர்ஸ் அடுத்தடுத்த ஜென்ரேஷனில் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் தான் ஹார்டி-வெயின்பர்க் பிரின்சிபல். ஸோ தட் பாப்புலேஷன் இஸ் செட் டு பி ஜெனட்டிக் ஈக்குலிபிரியம். அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் that you can see. So இப்போ இதில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, so there are certain factors. So if there is no natural selection நடக்காம இருந்துச்சுன்னா the population it is going to be in Hardy-Weinberg equilibrium. So அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். So வேற என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, we'll be having if the population it is not going to have any natural selection, so then it is in Hardy-Weinberg equilibrium. If the population it is not going to have any genetic recombination, then it is said to be in Hardy-Weinberg equilibrium. If the population it is not going to have any mutations, so mutations எதுவும் இல்லாம இருந்ததுன்னா then that is also Hardy-Weinberg. Then if there is no gene mixing, so genetic mixing or gene mixing, so இது எப்படி சொல்லுவாங்க, gene migration சொல்லுவாங்க. We will see that if there is no genetic drift, இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம் one by one. So this is about Hardy-Weinberg principle. The principle states that so இந்த மாதிரி இந்த 5 ஃபேக்டரும் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா பாப்புலேஷனில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் நடக்காது. அப்படி சேஞ்சஸ் ஆகலைன்னா அந்த பாப்புலேஷனில் எவல்யூஷன் எதுவுமே நடக்காது. அப்படின்னா எப்படி அந்த ஆர்கானிசம் இப்போ இருக்கோ அதே மாதிரி தான் த்ரூ அவுட் த ஜென்ரேஷன்ஸ் அது வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ஹார்டி-வெயின்பர்க் பிரின்சிபல். ஸோ நான் வந்து போன அந்த இதில் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ தட் இஸ் இதை பற்றிலாம் அந்த இதில் சொல்லியிருப்பேன். யூ கேன் ஜஸ்ட் சி Hardy-Weinberg stated it using algebraic equation. So the principle states that allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. Capital A, capital A, capital A, small a, small a, small a. மொத்தம் நம்ம வந்து இந்த பாப்புலேஷனில் 3 பேர் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிறோம். 3 மெம்பர்ஸ் இன் பாப்புலேஷன். நிறைய பேர் இருப்பாங்க, நாம் சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன். இப்போது ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன்ட் அலீல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் டாமினன்ட் அலீல் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அலீல். இப்போது ஒரு பர்சனில் மேக்ஸிமம் எத்தனை அலீல் இருக்கும்? ஹியூமன்ஸில் ஒரு பர்சன்ஸில் மேக்ஸிமம் எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆஃப் அலீல்ஸ் இருக்கும் ஒரு கேரக்டரோடது? கேன் ஜஸ்ட் டெல். சப்போஸ் இந்த இடத்துல நம்மளோட குரோமோசோம் எப்பயுமே எப்படி இருக்கும், இட் இஸ் பேர்ட் ஒன்லி. ஸோ தட் இஸ் டிப்ளாய்டு நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு 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 ஜீனோட அலீல் ஆர் அலீல் ஜீன் ஆல் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் ஒன்லி, ஆல்டர்னேட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ஜீன் ஒன்லி அலீல், தட் ஆல்சோ வி நோ. ஸோ இப்போ ஒரு கேரக்டருக்கு எத்தனை அலீல்ஸ் இருக்கும் மேக்ஸிமம் இன் 1%? Can you answer? Okay, it is maximum 2. ஸோ ஒரு பர்சனில் தே கேன் ஹாவ் மேக்ஸிமம் 2 அலீல்ஸ். அப்போ இங்கே 3 பர்சன்ஸ் இருக்குது. அப்போ மொத்தமாக எத்தனை அலீல்ஸ் இருக்கும்? ஸோ ஒரு பர்சனில் மேக்ஸிமம் 2. தென் இன் 3 members how many maximum alleles will be there? 6. So here we are having the 6 alleles that we can see. இப்போ இங்கே எத்தனை வந்து நம்பர் ஆஃப் டாமினன்ட் அலீல்? இந்த 6ல் எத்தனை டாமினண்ட்டாக இருக்குது? எத்தனை இது கேபிட்டலாக இருக்குது? 2 sir. ஓகே, ஸோ 1 2 and this is 3. மொத்தமாக நம்ம பார்க்கும்போது இந்த 6 அலீலில் 3 it is dominant. So அப்போ number of dominant allele is 3. What is total number of allele? 6. 3 divided by 6 is 0.5. So in the frequency of dominant allele I am going to mention it as P. அதே மாதிரி frequency of recessive allele. So recessive allele ஓட frequency same formula only.
that is number of recessive allele divided by total number of alleles. இது நம்ம பண்ணும்போது we will get அதே மாதிரி 3 by 6 தான் மறுபடியும் வரும் ஏன்னா இந்த 3 வரும். So this one, this 2. So in the 3 by 6 again this is 0.5. So frequency of recessive allele I am going to mark it as Q. இப்போ first equation is for a population to be in Hardy-Weinberg equilibrium, frequency of dominant allele and frequency of recessive allele இது ரெண்டையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம்னா it should be equal to 1. So அதான் first point. So gene pool அப்படிங்கிறது என்னன்னா total genes and their alleles in a population. It is going to remain a constant. This is called genetic equilibrium. So and sum total first equation இதுதான், that is sum to total of all allelic frequencies is 1. இது ரெண்டையும் நம்ம ப்ளஸ் பண்ணோம்னா it should be equal to 1 for genetic equilibrium or for Hardy-Weinberg equilibrium. ஓகேவா? இந்த டவுட் இருக்கா? Okay, first this is the equation that we can see. 1 second. Okay, so first this is the equation you can see. So this is called genetic equilibrium. Sum total of all the allelic frequencies is 1. This is the first one. Next, p square 2pq q square அப்படிங்கிறது என்னன்னா p square represents capital A capital A, அதாவது frequency of dominant genotype. இது வந்து 2pq அப்படிங்கிறது it represents capital A small a, that is frequency of heterozygous dominant. இது homozygous ஏன்னா ரெண்டுமே சேமா இருக்கு ஏ கேபிட்டல் ஏ ஸ்மால் ஏங்கிறது frequency of heterozygous dominant. q ஸ்கொயர் வந்து frequency of small a, அதாவது frequency of homozygous recessive. ரெசசிவ்னாலே ஹோமோசைகஸ் தான், இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ இது என்னதுன்னா this is the equation for genotype frequency, this is the equation for allelic frequency. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் தான், இதை சரௌண்ட் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கால்குலேட் வந்து பண்ண போகிறோம். We will see that. So in frequency measured different from the expected value. நம்மளுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு p plus q equal to 1 வந்துச்சுன்னா that is no evolution. இதை வச்சு எவல்யூஷன் அந்த பாப்புலேஷனில் நடக்கலை. அந்த பாப்புலேஷன் இருக்கிற ஆர்கானிசமோட டாமினன்ட் allele ரெசசிவ் allele எல்லாத்தையும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணி அது 1 அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா எவல்யூஷன் நடக்கலை அப்படின்னு அர்த்தம். ஆனால் நம்ம மெஷர் பண்ணுற அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு டிஃபர் ஃப்ரம் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூலேருந்து சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா த டைரக்ஷன் எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுதோ, மைனஸில் போகுதா இல்லை பாசிட்டிவில் போகுதா, அதான் டைரக்ஷன். ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன சொல்லலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் p plus q ஈக்குவல் டு 2.7. நார்மலாக நம்ம 1ன்னு வந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ எவல்யூஷன். மைனஸில் போச்சுன்னா அது எக்ஸ்டிங்க்ட் ஆகிட்டே போகுதுன்னு அர்த்தம். அதிகமாக போச்சுன்னா எவால்வ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லலாம். அந்த டைரக்ஷன் இண்டிகேட்ஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனரி சேஞ்ச், எந்த அளவுக்கு எவல்யூஷனரி சேஞ்ச் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் p plus q 1ன்னு வந்துச்சுன்னா தேர் இஸ் நோ எவல்யூஷன். 2.7 அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வருது அப்படின்னா ஸோ தேர் இஸ் சம் எவல்யூஷன் இட் இஸ் ஹேப்பனிங், கொஞ்சமாக ஏதோ ஒரு எவல்யூஷன் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். whereas p plus q if it is coming for example 6.2 அந்த மாதிரி அதிகமான ஏதாச்சும் ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா மோர் எவல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்லலாம். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஐம் கிவிங் எக்ஸாம்பிள். அது கால்குலேட் பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து வேறு பேசிஸ் இருக்கும், பட் அந்த லெவலுக்கு நம்ம போக வேணாம். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் நோ ஃப்ரீக்வன்சி மெஷர் பண்ணுற ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ 1ங்கிற அந்த வேல்யூ வராமல் வேறு ஏதாவது ஒரு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா த டிஃபரன்ஸ் இண்டிகேட்ஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் எவல்யூஷனரி சேஞ்ச், எந்த அளவுக்கு எவல்யூஷனரி சேஞ்ச் நடக்கும் அப்படிங்கிறது we can able to see. And disturbance in genetic equilibrium or Hardy-Weinberg equilibrium, that is change of frequency of alleles in a population, would then be interpreted as a resulting in evolution. So then the disturbance ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can able to see, அதாவது allele frequency change ஆயிடுச்சு அப்படின்னா we can able to tell that in that population, in that particular population evolution is taking place. I think this is clear. So the conditions for genetic equilibrium, that is evolution இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா there should be certain conditions, that is population size should be large. இது நம்ம என்னன்னு பார்ப்போம். So minimizes the effect of genetic drift, நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் வந்து random mating. ஸோ சுப்பீரியர் மேட் மட்டும்தான் வந்து அதுக்கு மட்டும்தான் வந்து மேட்டிங்கான சான்ஸ் வந்து கிடைக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கும் வந்து மேட்டிங் சான்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக கிடைக்கணும். தட் இஸ் ரேண்டம் மேட்டிங். அண்ட் தேர் ஷுட் பி நோ மியூட்டேஷன், புது அல்லீல்ஸ் எதுவுமே வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆகக்கூடாது, தட் இஸ் மியூட்டேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா அதுதான் அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன் நோ ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜீன் மைக்ரேஷன். ஸோ திஸ் இஸ் இது என்னென்னு பார்ப்போம். நோ ஜீன் ஐ வில் டெல். மியூட்டேஷனாக நம்மளுக்கு தெரியும். ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சுன்னா என்னாகும், நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும். புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஒரு ஜென்ரேஷனில் புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும். நிறைய ஜென்ரேஷனில் ஏதாவது நிறைய புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இட் வில் ரிசல்ட் இன் நியூ ஸ்பீஷீஸ் ஃபார்மேஷன், புதுசாக ஸ்பீஷீஸே ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ திஸ் வில் லீட் டு எவல்யூஷன்.
அப்போ ஃபார் ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குலிபிரியம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகணும்னா எவல்யூஷன் நடக்கக்கூடாது. அப்போ தேர் ஷுட் பி நோ மியூட்டேஷன், நோ ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜீன் மைக்ரேஷன். சப்போஸ் ஒரு கண்ட்ரியிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போகிறாங்க, அந்த வீடியோலையும் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்லியிருப்பேன். தட் இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா த பீப்புள் ஆர் மூவிங் டு ஜப்பான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் தே ஆர் ஹேவிங் ஏ பிளட் குரூப், ஜப்பானில் இருக்கிறவங்களுக்கு தே ஆர் ஹேவிங் பி பிளட் குரூப். ஸோ அப்போது இங்கேருந்து பீப்புள் இங்கே மூவ் ஆகி ஃபார் ஒர்க் பர்பஸ் ஆர் சம் அதர் பர்பஸ் இவங்க வந்து இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுறாங்க. ஜஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங், இவங்களுக்குலாம் ஏ பிளட் குரூப் மட்டும்தான் இருக்குது, இவங்களுக்குலாம் ஸ்டார்டிங்கில் பி பிளட் குரூப் மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க இந்தியாவிலேருந்து மைக்ரேட் ஆகி ஜப்பானுக்கு போகிறாங்க. போய் அங்கே இருக்கிற பீப்புள் கூட மேரேஜ் பண்ணி தே வில் பி ஹேவிங் சில்ட்ரன். ஸோ தட் சில்ட்ரன் வில் பி ஹேவிங் வாட் வில் பி த நியூ டைப் ஆஃப் பிளட் குரூப் தே வில் பி ஹேவிங்? ஏபி. ஏபிங்கிறது ஒரு புது பிளட் குரூப். ஸோ அப்படின்னா ஒரு புது புது கேரக்டர் அப்படிங்கிறது ஃபார்ம் ஆக போகுது. ஸோ புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜீன் மைக்ரேஷன். ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பீப்புள் மைக்ரேட் ஆகுறாங்க. அப்படி மைக்ரேட் ஆகும்போது இந்த மாதிரி நடக்கிறது, புது புது ஸ்பீஷீஸ் ஃபார்ம் ஆகிறது ஆர் புது கேரக்டர் ஃபார்ம் ஆகிறது. தட் இஸ் ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜீன் மைக்ரேஷன். பட் எவல்யூஷன் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னா தேர் ஷுட் நாட் பி நோ ஜீன் ஃப்ளோ ஆர் ஜீன் மைக்ரேஷன். ஸோ தென் தேர் ஷுட் பி நோ நேச்சுரல் செலெக்ஷன். நேச்சுரல் செலெக்ஷன் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. அதாவது as I already told டார்க் க்ரீன் அண்ட் லைட் க்ரீன் ஃப்ளோரசன் க்ரீன் ஃப்ராக் எக்ஸாம்பிள். அதில் அதில் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இருந்ததுன்னா யார் செலக்ட் ஆவாங்க அப்படின்னா டார்க் க்ரீன் மட்டும் தான் செலக்ட் ஆவாங்க. ஏன்னா ப்ரெடேட்டர்ஸ் அவ்வளோவா அந்த டார்க் க்ரீன் கலர் ஃப்ராகை பார்க்க முடியாது. வேராஸ் லைட் க்ரீன் ஃப்ராக் ஆர் ஃப்ளோரசன் க்ரீன் ஃப்ராகை வந்து ப்ரிடேட்டர்ஸ் கேன் ஈஸிலி கேட்ச். இது வந்து ரொம்ப கண்ணுக்கு அதுக்கு சீக்கிரம் டக்குன்னு தெரியும். ஸோ அதனால் தேர் இஸ் அப்படின்னா அதில் ஏதாச்சும் ஒன்று செலக்ட் ஆகும். தட் இஸ் நேச்சுரல் செலெக்ஷன். அப்படி ஏதாச்சும் ஒன்று செலக்ட் ஆச்சுன்னா அது மட்டும் வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போகும். வேராஸ் அது மட்டும் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டே போகும். வேராஸ் இன்னொரு ஃப்ராக் அது ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது வந்து நிறைய ப்ரிடேட்டர்ஸ் சாப்பிட்ருச்சுன்னா அதோட கவுண்டே வந்து ரொம்ப குறைஞ்சிரும். ஸோ அப்போது ஆஃப்டர் அ சர்டன் பீரியட் ஆஃப் டைம் அது செத்து போயிடும். தட் இஸ் ஆக்சுவலி நேச்சுரல் செலெக்ஷன். பட் ஃபார் அ பாப்புலேஷன் டு பி இன் ஜெனட்டிக் ஈக்குலிபிரியம் ஆர் ஹார்டி வெயின்பெர்க் ஈக்குலிபிரியம் தேர் ஷுட் பி நோ எவல்யூஷன். எவல்யூஷன் இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா நேச்சுரல் செலெக்ஷனும் இருக்கக்கூடாது. தென் நோ ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன். தட் இஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க கிராசிங் ஓவர். கிராசிங் ஓவர் வென் இட் வில் ஹேப்பன் யூ ஆல்ரெடி நோ டியூரிங் மியோசிஸ். மியோசிஸ் அப்போ பேக்கெட்டிங் ஸ்டேஜ் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும்னா கிராசிங் ஓவர் வில் ஹேப்பன். ஸோ அந்த கிராசிங் ஓவர் அப்போ தேர் இஸ் நோ ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் that should be happening. So that is what they are telling. Any doubts in this? Okay. So now factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. So gene migration or gene flow, that is genetic drift, mutation, genetic recombination, natural selection. These are the 5 factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. இந்த 5 factorsல ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தாலும் Hardy-Weinberg equilibrium மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. ஏன்னா வந்து மாறிடும், சேஞ்ச் ஆகிடும். ஈக்குலிபிரியம்னா என்ன? டெண்டன்சி நாட் டு சேஞ்ச். நம்மளுக்கு இதில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபேக்டர் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிடும். அதுதான் வந்து த மெயின் ஐடியா. First we can see gene flow or gene migration. So when migration of a section of population to another place and population occurs, gene frequency change in the original. அதாவது இந்தியாவிலேருந்து ஜப்பானுக்கு போகிறாங்கன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற அந்த பாப்புலேஷனோட அந்த அலீல் ஃப்ரீக்வன்சி தட் வில் டிக்ரீஸ், ஜப்பானில் அந்த அலீல் ஃப்ரீக்வன்சி வில் இன்க்ரீஸ். அதுதான் வந்து சேஞ்ச் in the original as well as in the நியூ பாப்புலேஷன். அதான் சொல்கிறாங்க. நியூ ஜீன்ஸ் ஆர் அல்லீல்ஸ் ஆர் ஆடட் டு த நியூ பாப்புலேஷன் அண்ட் தீஸ் ஆர் லாஸ்ட் ஃப்ரம் த ஓல்டு பாப்புலேஷன். ஓல்டு பாப்புலேஷன் அந்த அலீல் லாஸ்ட் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த பீப்புள் அங்கேருந்து அங்கே போகிறாங்கன்னா உங்கள் பாப்புலேஷன் குறையுதுன்னு அர்த்தம். there would be a gene flow if this gene migration happens multiple time. இதே லைன் தான் NCERT லைன் தான் இது. ஸோ ஐம் NCERT lines only. You can see this 5 factors known to affect Hardy-Weinberg equilibrium when migration. So இதே பாயிண்ட்ஸ் தான் I'm writing one by one so that we can see. So this is gene flow or gene migration. அந்த எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறது. அந்த எக்ஸாம்பிள் தேவையில்லை, அந்த எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கணும், அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட், தட் இஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட். ஆஸ் வி ஹவ் ஆல்ரெடி சீன் டார்வின் ஃபின்ச்சஸ். டார்வின் ஃபின்ச்சஸ் என்ன பண்ணுன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அது ஒரே ஐலாண்டில் இருந்தது. ஒரு ஐலாண்டில் இருந்தப்போ இட் கேன் ஏபிள் டு மைக்ரேட் டு த அதர் ஐலாண்ட் ஆல்சோ. மற்ற ஐலாண்டுக்கு வந்து மைக்ரேட் ஆகி போச்சு. ஸோ மைக்ரேட் ஆகி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்னென்ன கலர் இருக்குது? வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் ஒன்
that is this color butterfly, capital A, capital E. Then we'll be having orange color butterfly, capital A, small a. Then white color butterfly, small a, small a. இப்போ அப்படி மைக்ரேட் ஆகி போகும்போது எல்லாமே மைக்ரேட் ஆகாது, டியூ டு சம் காம்படிஷன். இதில் ஏதோ 2 3 மட்டும் மைக்ரேட் ஆகி இந்த இடத்துக்கு போகுது. இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் வந்து காலனைசர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் ஃபவுண்டர்ஸ் ஆஃப் திஸ் பாப்புலேஷன். இந்த இடத்தோட ஃபவுண்டர்ஸ் வந்து அதுதான் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபவுண்டர்ஸ் எஃபெக்ட். That is why we have already seen Darwin finches are also example of founders effect அப்படிங்கிறது we can see. Okay, then mutations என்னன்னா, mutation வந்து நமக்கு நார்மலாக தெரிஞ்சது. Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutations when selected will result in observation of new phenotypes. சப்போஸ் நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு புதுசாக ஒரு என்விரான்மெண்ட் கொடுத்தோம்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மீடியம் சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஒரு மீடியம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், ரெண்டாவது ஒரு மீடியம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், மீடியம் பி. இந்த மீடியமில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 5 பாக்டீரியா வளருதுன்னா இதில் 2 பாக்டீரியா தான் வளருது. அப்போ நாம் புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு சேஞ்ச் நம்ம கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா that will be selected when we are going to give it the new environment. Microbial experiments show that pre-existing advantageous mutation. இந்த புது என்விரான்மெண்ட் மீடியம் பி நம்ம மாற்றினதுனால அந்த மியூட்டேஷன் கிரியேட் ஆகலை, ஆல்ரெடி அதில் மியூட்டேஷன் இருக்குது. தட் இஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ரீ-எக்ஸிஸ்டிங் அட்வான்டேஜஸ். ஆல்ரெடி இருக்கிற மியூட்டேஷன் வில் பி செலக்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த புது மீடியம் கொடுத்தா அது மட்டும் நம்மளுக்கு செலக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஜெனட்டிக் ரீகாம்பினேஷன் நார்மலி we know. Natural selection, this we will see, I will come to this. So before that we will see one thing, so that is we have to solve some problems. So இப்போ first question, if you see, if the frequency of dominant allele is 60%, find out the percentage of heterozygous individual in the population. Frequency of dominant allele na avanga enna value kuduthirukanga. So we have seen p, q, p square, q square, then 2pq. So idhila avanga they have given frequency of dominant allele. அப்போ இந்த வேல்யூஸ்ல எந்த வேல்யூ அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதான் முத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Can you tell? So p is frequency of dominant allele. Q is frequency of recessive allele. Q square is frequency of homozygous dominant genotype. Homozygous dominant genotype ஓட frequency. Q square வந்து homozygous recessive genotype. 2pq வந்து heterozygous. heterozygous heterozygous எப்படி இருக்கும், dominant or recessive? Very good, dominant. So capital A, capital E, this is p square. Small a, this is represented by this one, இது நீங்க வந்து எழுதிக்கலாம். So now capital A, small a, so that is going to represent this one. So heterozygous dominant as you said. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டாமினன்ட் allele is 60%. அப்போ எந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, p value or p square value? p value, very good. So p value is equal to 60%. அப்படின்னா p equal to 60/100. அப்போ என்ன வரும், 0.6 வரும். Then suppose p value 0.6 na, what could be the value of q? We already know p plus q equal to 1. அப்போ p value 0.6 அப்படின்னா q will be p value 0.6 na, q value enna 1 minus 0.6. What is the answer? Yes, if you have calculator you can use, but 0.4. So 0.4 plus 0.6 நம்மளுக்கு q value கிடைச்சிருச்சு. இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா
percentage of heterozygous individuals in the population. அப்போ எதை இந்த வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ அவங்க கேட்குறாங்க? They have given p ஓட values 0.6 அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. they are asking you to find percentage of heterozygous individuals. அப்படின்னா இந்த இதில் எதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க? p square, q square or 2pq? So you find what is 2pq. You have found what is p value, you have found what is q value. Find 2pq, that is 2 into 0.4 into 0.6. 0.48. Okay, so this one we can see once again. 0.48 is the answer. So you see second question once again. So you see second question, that is a population in Hardy-Weinberg equilibrium for a gene with only 2 alleles if the gene frequency of an allele is 0.7. அப்போ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க? கேபிட்டல்னா என்னது? டாமினன்ட். So then what value is given? So p value is 0.7, then q will be 0.3. So then what they are asking, genotype frequency of capital A small a. என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? Yes, same only, you do that. Bertina, is it clear? Bertina, is it clear? Okay, so what is the answer for 2pq? Point 0.42. Very good. So in the Caucasian population of the US, 1 in 2500 babies is affected by a recessive condition, cystic fibrosis. So அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ ரெசசிவ் கண்டிஷன் அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பேபிக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்படின்னா பேபிங்கிறது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு தான் அஃபெக்ட் ஆகும். அப்போது q ஸ்கொயரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட் இஸ் ஜீனோடைப் வேல்யூ ஒன்லி. q ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 1/2500. ஸோ அதான் அவங்க கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ. ஸோ நவ் தே ஆர் ஆஸ்கிங் frequency of dominant allele. அப்படின்னா what they are asking? p value. Very good, p value they are asking. So you can find q square ல இருந்து முத q என்னன்னு கண்டுபிடிங்க, அதுக்கப்புறம் p value கண்டுபிடிங்க. You tell me, you can calculate and tell me. So calculator use பண்ணி கூட you can. So for now you can do. So for now, 1 second. Is q square equal to 1/2500? What is value of q square? 0.0004 அப்படின்னு வரும். So அப்போ what is root of 0.0004 அப்படின்னா 0.02. So இதோட root எடுத்தோம்னா 0.02. That is the value of q square. அப்போ p will be 0.98.
கரெக்டா? Yes. Okay. Next question you see. A sampled A population has 36% homozygous recessive genotype. Then the frequency of allele small a is homozygous recessive q square equal to 0.36 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Then Qவோட வேல்யூ கேட்குறாங்க, அவ்வளோதான். ஸோ ஹோமோசைகஸ் ரெசசிவ் ஜீனோடைப் அப்படின்னா q ஸ்கொயர், அதோட வேல்யூ 36%, 36 டிவைட் பை 100 0.36. q வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ 0.36ங்கிறது அதோட ரூட் எடுக்கணும். ரூட் ஆஃப் 0.36 சிம்பிள் ஒன்லி. கேன் யூ டெல்? You can see. So that is nothing but 0.6 only. So 6 6 are 36 அதே தானே. ஸோ அப்போ ரூட் எடுத்தால் 0.6 only we will get. பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது 60%, அவ்வளோதான், சிம்பிள். ஸோ தட் ஒன் we can see. ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த கொஷின் ஓகே தானே? Yes. Okay. So we will see this. That is first we will be having. Okay, next question. Fifth question. 360 out of 1000 individuals in a population have genotype of capital A, capital A, while 480 have capital A, small a genotype. The rest 160 belong to small a, small a. Frequency of capital A அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு capital A, capital A, that is P square equal to 360 divided by 1000. ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன, 360 divided by 1000னா, ஸோ திஸ் இஸ் 0.36 it is going to come. ஸோ பி ஸ்கொயர் வந்து 0.36. அப்போ பி வேல்யூ வந்து தட் இஸ் 0.6. அவங்க வந்து நம்மளுக்கு அதான் கேட்குறாங்க, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அலீலியே இன் திஸ் பாப்புலேஷன். இந்த வேல்யூலாம் நம்மளுக்கு வேஸ்ட் தான். ஸோ 2PQ, அதுக்கப்புறம் இது என்னது நம்மளுக்கு q ஸ்கொயர், இந்த வேல்யூலாம் நம்மளுக்கு வேஸ்ட் தான். நம்மளுக்கு பி வேல்யூ இங்கே டைரெக்டாக கிடச்சிருது. ஸோ அப்போ தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். ஸோ திஸ் இஸ் நீட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின். ஸோ இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஷின் தான் நம்மளுக்கு வந்து வரும். ஸோ ஜீன் லோக்கஸ் ஹேஸ் alleles A and small a. So this question you can calculate and tell me. So என்ன கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ dominant allele frequency that is given as P is given as 0.4. Now they are asking you to find frequency of homozygous dominant, that is capital A, capital A. Heterozygous, capital A, small a. Homozygous recessive, small a, small a. இதோட frequency கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க, அவ்வளோதான். So can you do that? Yes, sir. Yes. Bertina, is it clear? Are you there? Sir, Verti magazine, sir. Okay, okay, okay. Sir, capital A, capital A வந்து 0.16, sir. 16. Okay, yes. Capital A, small a வந்து 0.48. Okay. Result 0.36. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளுக்கு வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் இந்த மாதிரி தான் வந்திருக்கு. ஸோ தட் லைக் தட் யூ கேன் சி. ஓகே, ஸோ வாட் டஸ் பி ஸ்கொயர் இந்த பிலோ மென்ஷன் ஹார்டி வெயின்பர்க் ஈக்குவேஷன் இண்டிகேட்? பி ஸ்கொயருங்கிறது எதை இண்டிகேட் பண்ணுது? Dominant. வெரி குட்.
So individuals that are homozygous dominant. So 25 individuals in a population of 100 individuals are homozygous dominant. Then the individuals that are expected to be homozygous recessive. So homozygous recessive எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க அப்படிங்கறத நம்மளுக்கு வந்து கேக்குறது. So that is first we can see 25 individuals in a population that is homozygous dominant அப்படின்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க p square equal to 25 by 100. So that is 0.25. So அப்போ p value என்ன it will come 0.5. q value also it is going to be 0.5. Then the individuals that are expected to be homozygous recessive. Homozygous recessive எத்தனை பேர் இருப்பாங்க that is q square equal to again 0.25 only. p square 0.25 q square 0.25 தான் that is coming. அப்போ இந்த 0.25 அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல்ல எவ்வளோ எவ்வளோ இது அப்படிங்கிறது. But for 100 individuals we have to multiply it with 100. So that is 25 individuals will be homozygous dominant, 25 individuals will be homozygous recessive, மிச்சம் இருக்கிற 50 individuals will be heterozygous dominant. So அதான் அதுக்கு meaning. So answer is 25. This question clear? So இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா 25 individuals in a population of 100 are homozygous dominant. P square வந்து 25 by 100, 0.25. Q square 0.25. But this is for 1 only. But நம்மளுக்கு homozygous recessive வந்து 100 individuals எவ்வளோ அப்படின்னு தெரியணும்னா we have to multiply it with that number. That is n into Q value. Okay வா? Yes, sir. Yes. Next question you see. This question you can calculate. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க என்ன கண்டுபிடிக்கணும் So they have given the value of Q. Q value is 0.81, P value is 0.19, and they are asking you to find heterozygous individual, that is 2PQ. What is the answer? The ரெண்டையும் 2 into Q into P இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்த்து சொல்லுங்கள். ஸோ 0.3078 it is coming. ஸோ இதை நம்ம 100ல மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 30.7. ஸோ 100% கன்வெர்ட் பண்ணும்போது that is approximately 31%. ஓகேவா? Any doubts? Okay. So then this condition is essential for population to be in Hardy-Weinberg equilibrium. எந்த condition வந்து essential for a population in Hardy-Weinberg equilibrium? Option D. D. Very good. This statement describes the Hardy-Weinberg law as the best. First option பார்த்தீங்கன்னா it is impossible to predict expected allele frequencies mathematically. That is not right because நம்ம predict பண்ணலாம். In large population dominant alleles become more prevalent. That is for small population. Small populationல தான் அது வந்து prevalent ஆகும். Allele frequency changes over a period of time in large population. Small populationல தான் change ஆகும். மெக்கானிசம் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அதனால தான் நம்மளுக்கு கண்டிஷனே நம்ம வந்து
Hardy-Weinberg equilibriumக்கு large population எடுக்கிறோம். Mechanism of inheritance in a large population does not change allele frequency. ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய பாப்புலேஷனில் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு ஆர்கானிசமில் சேஞ்ச் ஆகிறத வச்சு ஹோல் பாப்புலேஷனுக்கும் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா சின்ன பாப்புலேஷனாக இருந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கிறதே ஒரு 4-5 பேர் தான் இருப்பாங்க. அதில் யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்கு சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த பாப்புலேஷனோட ஃப்ரீக்வன்சி அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ தட் இஸ் Hardy-Weinberg equilibriumனா allele frequency சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. That is going to happen only in large population. So that is why fourth option. So this you can answer. This is true for the population which are included in Hardy-Weinberg equilibrium. இது இன்க்ளூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் எந்த கண்டிஷன்? Mating is random. Very good. Mating is random. So entities migrate constantly. That is entities na அங்க இருக்கிற organisms. So this is called as gene migration அப்படின்னு பார்த்தோம். So for a thing to be high in Hardy-Weinberg equilibrium, gene migration இருக்கக்கூடாது. பட் இங்க கான்ஸ்டன்டா மைக்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is not going to come. Population should be limited and small. It should be large. Process of natural selection is occurring. It should not occur. Next question. Can you answer? Option B. Option Option D, that is in the absence of all of this. In Hardy-Weinberg equilibrium, frequency of heterozygous individual is represented by 2PQ. okay 2pq. P square plus p plus q square. So in the equation this is used in population genetics. So இது வந்து இன்சைட்ல ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் லைன் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை பேஸ் பண்ண கொஷின். தட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ட் இன் பாப்புலேஷன் ஜெனட்டிக்ஸ். வி வில் சி தட். ஸோ தென் இது எங்கே கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா, so here it will be given. So in population genetics பத்தி study பண்ணும்போது, studies in population genetics later brought out some clarity. So இந்த population genetics பத்தி study பண்றதா மெயினா Hardy-Weinberg. Hardy-Weinbergனாலே that is population genetics only. ஏன்னா population பத்தினா அதில் என்ன allele frequency நடக்குது, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டடி பண்ணுறதா என்னதுன்னா that is this one that we can see. Next one is வேற என்னன்னா நம்மளுக்கு next question. So in a population of 800 rabbits showing Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive alleles was 0.16. What is the frequency of heterozygous individual? Easy question. முதல் நார்மலாக பண்ணுற மாதிரியே பண்ணுங்க. Finally, you have to multiply it with 800. You can take your time for this question and let me know the answer. Option D. Yes, so it is option D. Yeah, okay. We will see that is frequency of recessive alleles was 0.16. So 0.16 na that is Q value equal to 0.16. Correct. Frequency of recessive individual upper Q square. So individual na Q square allele na da Q. So upper Q வந்து 0.4. Then P will be 0.6. 2PQ only. That is 2 into 0.4 into 0.4 into 0.6. 0.48. Okay. So now 0.48 into 800. 0.48. What is the frequency of heterozygous individual? Okay, frequency தான் கேட்குறாங்க. ஸோ அப்போ this is the last answer. Same thing only. 0.48 தான் வருது. உங்களுக்கு 0.84 வருதா? ஆமாம் சார். தப்போ? 2 into 0.6 into 0.4 அவ்வளோதான். ஓகே சார். Yes. In a population, Hardy-Weinberg equilibrium is disturbed by the following factors except Non-random mating. non-random mating.
ஸோ ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட், ஜீன் ஃப்ளோ, மியூட்டேஷன் இதெல்லாம் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணும். நான் ரேண்டம் மேட்டிங் it is not going to disturb. Okay. Frequency of autosomal lethal gene. So that is small a. அதாவது q value is given as 0.4. Frequency of carrier in a population. கேரியர்னா எப்படி இருப்பாங்க? ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் ஆர் ஹெட்ரோசைகஸ் எப்படி இருப்பாங்க கேரியர்? Heterozygous. Heterozygous. They will be heterozygous. That we can see. Okay. Once so அப்போ என்ன இதுக்கு ஆன்சர்? Q.4 p value you can find 2pq அதே தான் 0.48 p வந்து 0.6 2pq வந்து 0.48 பட் இங்கே வந்து they are asking it for 200 individuals அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா 0.48 we have to multiply it with 200. Ninth. Yes. Yes, 96. Population is in Hardy-Weinberg equilibrium for a gene with only two alleles. If the gene frequency for a allele is 0.7, genotype frequency of AA, that is ஒன்னும் p value is 0.7, q value is 0.3. Then what is the gene frequency of allele? Sorry, genotype frequency of other than 2pq they are asking, that is 0.42. This is nothing. Population will exhibit Hardy-Weinberg equilibrium if Option 4. 4. ஸோ இந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு இப்போ எப்படி கொஸ்டின் வருதுன்னா, ஸோ அவங்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதில் எத்தனை வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவங்களே வந்து கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருவாங்க. அதில் எத்தனை கண்டிஷன்ஸ் வந்து வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் ஹார்டி-வெயின்பர்க் ஈக்விலிபிரியம் அந்த மாதிரி இப்போ கொஸ்டின் வருது. அதனால ஆல் ஆஃப் த அபோவ் வர மாதிரி நம்மளுக்கு மோஸ்ட்லி இப்போ வரதில்லை. முன்னாடி இயர்ஸில் இந்த மாதிரி ஈஸியாக வந்தது. பாப்புலேஷன் இஸ் இன் ஹார்டி-வெயின்பர்க் ஈக்விலிபிரியம் ஃபார் அ ஜீன் வித் ஒன்லி 2 alleles. If the gene frequency of allele is 0.7, so p equal to 0.7. அதே தான் சேம் கொஷின் 0.42. Then in a population of 2000 individuals, 4% express phenylketonuria. What is phenylketonuria? Homozygous recessive or dominant disease? Yes. Autosomal Recessive, very good. So that is a recessive disease. So அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேல்யூ என்னது? q square equal to 4/100. That is 4/100 na 0.04. அப்போ what is value of q? 0.02. 0.2ன்னு வரும். நீங்கள் வந்து ரூட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். 0.04ஓட ரூட் தட் இஸ் 0.2. p value is 0.8. So now they are asking how many do not have the disorder but have the gene for phenylketonuria. ஸோ அப்படின்னா எதை கேட்குறாங்க? கேன் யூ டெல்? ஸோ அவங்களுக்கு டிசீஸ் இருக்காது பட் அந்த ஜீன் இருக்கும் அப்படின்னா இட் இஸ் ஹோமோசைகஸ் ஆர் Heterozygous. very good, heterozygous. So they are asking for heterozygous. Now you have to first find 2 into points 0.2 into 0.8. So answer coming is 0.32. 2pq answer is 0.32. ஸோ அப்போ 0.32 நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we have to multiply it with 2000. ஏன்னா வந்து இது ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு. அப்போ 0.32 into 2000 இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஸோ கேன் யூ டெல் த ஆன்சர்? 640. Very good, 640. So in a population in Hardy-Weinberg equilibrium, 9% exhibit a recessive trait in a population of 1500. 9% na recessive trait. Q square is equal to 9/100. அதே தான் சாரி 0.09. அப்போ Q will be 0.3. P will be 0.7. அப்போ 2pq equal to 0.42. அப்போ what is the value? Heterozygous dominant எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ they are asking for p square value. That is 0.7 into 0.7. 1 second. We will calculate.
0.42. பட் இங்கே 2Pக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கவே தேவையில்லை. ஸோ ஏன்னா ஹெட்ரோசைகஸ் ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் தான் கேட்குறாங்க. சாரி, ஹெட்ரோசைகஸ் டாமினன்ட் தான் கேட்குறாங்க. அப்போ இந்த வேல்யூ தான் ஐ தாட் தட் இஸ் ஹோமோசைகஸ். ஓகே, ஸோ 0.42 மோஸ்ட்லி ஹோமோசைகஸ் டாமினன்ட் தான் நிறைய டைம் கேட்டே இருப்பாங்க. ஸோ நவ் யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் டூ 0.42 into 1500 because that is 1500 it is mentioned. 630. 630. அவ்வளோதான். So calculate the number of recessive alleles in a Hardy-Weinberg population of 200 individuals if the frequency of dominant allele is 0.7. So P equal to 0.7, then Q will be equal to 0.3. இப்போ என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா, so one individual will be having how many alleles அப்படின்னா, one individual will be having 2 alleles. அப்போ 200 individuals will be having 4 alleles. Sorry, 400 alleles. ஒரு இண்டிவிஜுவலுக்கு 2 அலீல்னா 200 இண்டிவிஜுவல் எத்தனை அலீல்ஸ் இருக்கும்? 400 அலீல் இருக்கும். அந்த 400 அலீலில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெசசிவ் அலீல்ஸ் இருக்கும், ஆர் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ரெசசிவ் அலீல்ஸ் இருக்கும்? அப்போ யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டூ 400. ஒரு இண்டிவிஜுவலில் 2 அலீல். திஸ் கொஷின் இது மட்டும் தான் கொஞ்சம் வித்தியாசமான கொஷின், மற்றதெல்லாம் நார்மல் தான். ஸோ ஒன் இண்டிவிஜுவல் வில் பி ஹேவிங் 2 அலீல்ஸ், 200 individual will be having 400 alleles. அப்போ 400 into recessive allele frequency, because they are asking number of recessive alleles only. So 400 into 0.3. 120. 120. ஸோ ஆக்சுவலி இதுக்கு ஆன்சர் வந்து நீங்கள் நார்மலாக 200 into 0.3ன்னு கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்னென்னு வரும்? 16 வரும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே இங்கே இருக்காது. அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இதுதான் வந்து கரெக்டுன்னு மார்க் பண்ணணும். ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு குழப்புவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் நீங்கள் இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இந்த ஒரு கொஷின் தான் டிஃபிகல்ட், ஐ மீன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி 2PQ கேட்குற மாதிரி தான் இருக்கும். அண்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமில் மெயினாக எதை பார்க்கணுன்னா, நம்மளுக்கு அல்லீல் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை வந்து ஜீனோடைப் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறது தெளிவாக இருக்கணும். ஓகேவா? Yes, sir. எஸ். 25th கொஷின். Option 2. ஆப்ஷன் 2வா? ஒன் செகண்ட் வில். ஓகே, ஸோ ஓகே, ஸோ ஜீன் ஃப்ளோ, ஜெனட்டிக் ட்ரிஃப்ட், மியூட்டேஷன், நேச்சுரல் செலெக்ஷன் இந்த நாலுமே அஃபெக்ட் பண்ணும். கான்ஸ்டன்ட் ஜீன் பூலுங்கிறது தட் இஸ் அ கண்டிஷன் ஃபார் Hardy-Weinberg equilibrium. வெரி குட். ஸோ 26, in a London approximately one child in 100 is born with PKU syndrome that affect individual who are homozygous recessive. Frequency of this allele in the population. Just calculate. 0.21. Okay, very good. So Q square is given as 1 by 100, that is 0.01. அப்போ Q value is 0.1. Okay, so answer is this one. இதுவும் ஆன்சரில் இருக்குது. பட் வந்து இது வந்து ஜீனோடைப் ஃப்ரீக்வன்சி. பட் நம்மளுக்கு கேட்குறது அல்லீல் ஃப்ரீக்வன்சி கேட்குறாங்க. ஸோ அதான் நம்மளுக்கு மெயினாக வேணும். விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் இஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் Hardy-Weinberg equilibrium? Yes, 27. What is the answer? Genetic equilibrium. Very good. Genetic equilibrium. So if 64% of the individuals in a Hardy-Weinberg population are homozygous recessive for a character, then calculate the percentage of heterozygous individuals in this population. இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, homozygous recessive, that is Q square equal to 0.64. 0.64னா நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரும்? That is root of 0.64னா 8, கரெக்டாக? ஸோ Q வந்து that is 0.8. Now P will be 0.2. 0.2. Okay. Now என்ன கேட்குறாங்க? Heterozygous, same only 2PQ. So 2PQ they are asking. 2PQ என்ன வருது? 0.32.
பர்சன்டேஜாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது பிகாஸ் they are asking percentage அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 32. If in a Hardy-Weinberg population dominant genotype frequency is 0.64, that is p square is equal to 0.64. Again same only, so 0.32 தான். Then in which of the following this அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தான் இது புரியும் உங்களுக்கு. So that you can see later and you can இந்த பேப்பர் நானும் சென்ட் பண்ணுறேன். So in a particular locus frequency of allele A is 0.6 and that of a small a is 0.4. What would be the frequency of heterozygotes in a random mating population? So இதே மாதிரி தான் heterozygotes 0.6 0.4னா obviously answer is 0.48. இதை நீங்கள் calculate பண்ணலாம். So if frequency of capital A p square வந்து 0.25 னா what is frequency of A அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ p will be 0.5. Simple. Next one, this question you can calculate 33. சார் Q வந்து 0.3. Okay. Point 7. Okay. Now what they are asking, what is percentage of dominant individuals and recessive allele frequency? So அப்போ 9 divided by 100 9 divided by 100னா 0.09. இதிலிருந்தே நம்மளுக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சிருது, வேறு எதுவுமே வராது. ஸோ q 9 divided by 100 that is 0.09. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைனிங் 91%. இதுலேருந்தே ஆன்சர் வந்து நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, in this paper I will send a solution also will be here. ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து கொஷின்ஸ். ஸோ வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு மெயின்லி இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த டாப்பிக்லேருந்து நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வரும். இன் நீட் ஆல்சோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த பேசிஸில் தான் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் இந்த மிச்சம்லாம் நான் வந்து இதில் எடுத்திருப்பேன், அந்த ப்ரீவியஸ் லெக்சரில் எடுத்திருப்பேன். அது நீங்கள் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கோத்ரூ பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ரிமைனிங் வி ஆர் ஹேவிங் ஒன்லி பிளான்ஸ், எவல்யூஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ். ஒன்றும் பெருசாக இருக்காது. இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஜஸ்ட்டு நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதுக்கு சில நெமானிக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை மட்டும் நான் சொல்கிறேன், அதை வச்சு நீங்கள் அதை மனப்பாடம் பண்ணிடலாம். தென் யூ கேன் சி ஸோ என்னென்ன டைமில் என்னென்ன ஆயிருக்கு அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து மெயினாக இருக்கும். ஹியூமன்ஸோட எவல்யூஷன் எப்பப்போ என்ன ஆயிருக்கு, ஸோ அதான் வந்து மெயினாக இருக்கும். ஸோ இந்த மூணும் நான் வந்து ஐ திங்க் இன் ஒன் கிளாஸ் ஆர் 1.5 hour கிளாஸ் மாதிரி எடுத்தேன்னா ஸோ ஐ கேன் ஃபினிஷ் திஸ். ஐ வில் ரெக்கார்ட் திஸ் லேட்டர் அண்ட் ஐ வில் அப்லோட். ஸோ யூ கேன் வாட்ச் தட் லேட்டர், மேபி டுமாரோ ஆர் டே ஆஃப்டர் டுமாரோ. ஓகே, ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அந்த பழசெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுருங்க. ஓகேவா?